Wetsdorp. Ilo wenkarhi mingisero mkanalo na FM inkombo tumela tintsene kubila wara ya khumembiri nhlekani mingisero wa mena kuhlekanisa kolonga ngisela stage lesho kongo bako yingisela ur la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo la wekuma audio streaming ya mkanalo na fm.co.za swikolo swi pfurile eAfrika Dzonga andakala ko ndhawu ya dyondzo ya masungulo yi teka xiboho xa ku ri swikolo swi ta pfula nkarhi wun'we na n'waka ka vula swi pfule siku rin'we hinkwaswo swi vula ku hambi suka Cape Town hambi ya Musina swikolo hinkwaswo swi pfule xikan'we hi ndlela yaleyo vadyondzi va yile swikolweni kambe nkarhi na mintlhontlho ya timhaka ta ku va swikolo swi tele ku tlula mpimo swin'wana swikolo a va swi lavi vatswari swin'wana swikolo sweswo se xivutiso ku hikokwalaho ka yini swikolo swi nga fani ni vutise tatana Elijah Mhlanga tolo va ku a ni ngo na hina tanihi vanhu a hi fani kambe ni na ku vutisa n'we tanihi vatswari vahlayisi hi ndlela yaleyo hi kota ku bulanyana ka hi swoku kahlekahle hikokwalaho ka yini swikolo swi nga fani eka hi langutele ka timhaka ta ku vatswari a va swi lavi ku yisa vana va vona exikolweni xonge va lava ku yisa vana va vona exikolweni xonge hikokwalaho ka yini hi ku loko va Limpopo vadyondzi hinkwavo va hola hi ti 22 se va fana handle ka loko ri ku xikolo xexo a hi xikolo xa mfumo hi ndlela yaleyo sa hi ku tumingisero ma hi le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za handle ka sweswo mingisero mkanalo na FM hi ta tlhela kambe hi ringeta ku tihlanganisa na xandla xa holobye wa timhaka ta dyondzo lava va nga koho mani Regina hi ta bula na vona hi bula hi twa ku va ri yini vona lava nga koho ka ku pfuriwa ka swikolo hi ta tlhela hi langutana na ku bula na van'wani va tindzawulo a hi ku hi lava ku bula na va Limpopo va komba va ri busy swinene ku a va nga wu kumi nkarhi wa ku vulavula na hina ni tshemba va le ku lulamiseni timhaka ta swikolo ku swi pfula kahle kambe xin'wana xivutiso lexi na va ku mbutisa i timhaka ta ku kahlekahle hikokwalaho ka yini vanhu va fika va ndla ntirho wa mfumo ivi swi helela moyeni ni vulela ngopfungopfu ka timhaka ta swikolo ku na xikolo wa Eastern Cape sweswi ni vulavulaka xi akiwile a xi helangi vatswari va ri mukontraktara i nyamalarile a ku na xiviko xa ku i khomiwini kumbe yini xana hikokwalaho ka yini swi hetelela swi va tani ke na sweswo hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena kambe endzhaku ka leswi ku titsarisela eCollege on Hills swi pfurile sweswi College on Hills i college leyi nga le nawini naswona yi tsarisiwile na ndhawu ya dyondzo ta le henhla na vuleteri ku nyika vuleteri eka tidyondzo ta engineering studies N1 ku fika ka N6 diploma ECD kumbe early childhood primary teaching health promotion office HPO social auxiliary level 5 road traffic course beauty therapy na massage course OHS safety management level 5 yana ekona Polokwane ekona Risik na Land Rosemary Street na le Pretoria Central u nga hi bela riqingho na kumbe u rhumela WhatsApp eka 072 310 1806 072 310 1806 kumbe 072 425 4103 College on Hills u nga dyondza online kumbe u dyondza tlasini nkarhi hinkwawo laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ku na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta ku mukeriwa ka vadyondzi eka tindhawu to hambanahambana ngopfungopfu ta le madorobeni hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va famba va ya lava mintirho emadorobeni se swi endla leswaku ku va na nkayivelo wa timhaka kumbe tikamara to dyondzela eka tona se xivutiso lexi hi nge le ku xivutiseni nhlekani lowu mingisero mkanalo na FM i ku we u vona nge mintlhontlho leyi nga langutana na yona ka tidyondzo na ku humelela ku ri ku nga koho ku nga va ku ri kwihi mintlhontlho ku nga va ku ri yi ku humelela ku nga va ku ri kwihi nako hikokwalaho ka yini onge ti vanhu lava hi va nyikaka ntirho wa ku va va hi rhangela makunguhatelo ya vo a ya languteli mahlweni ni vula leswi hi mhaka ku i khale swi ka swi tiveka ku xikombiso Polokwane i doroba leri nga le kuleni hi rivilo ro chavisa ri ka ri kula ri kutani vanhu va ka va suka ka tindhawu to hambanahambana ko va swikolo swimbirhi ntsena leswi swa tidyondzo ta le henhla kumbe swa ti-high school laha ku dyondziwaka Xitsonga swimbirhi ntsena ka doroba leri se loko swi ya sungula vana va lava ku ya dyondza va ta byeriwa ku lawani a swi koteki ku dyondza hi ku ha Xitsonga halawani a swi koteki ma yi vona mhaka ko i ku tsandzeka ku kunguhata ku tsandzeka ku twisisa ku okay eka lembe leri vana va le ku tlakukeni kumbe nhlayo ya vanhu yi le ku tlakukeni hi ndlela leyi na leyi a ni kha ni nyika xikombiso siku rin'wana hi tindhawu to fana na va
Risinga View. Risinga View i ndhawu leyi nga ya ku akiwaku sweswi. Loko i famba hi ko a ni voni na la ku nga siyiwa ku la ku ta akiwa xikolo. Se ku languteriwa ku vana va dyondza kwihi? a hi buli mina na wena 0860002543 n'wana ni rhumele hungu la leri khumbaka timhaka ti nga mulon'weni ngopfu ku ku na van'wana va nge vala ku ya a sirheni ra Sira Collins Chavani se va ni rhumela na hungu lava ku i n'wangulo wa va ndyangu hi ta vulavula hi swo kumbexani vumundzuku kumbe namuntlha hi le ku languteni ka timhaka ta dyondzo ni lava hi vulavula hi timhaka ta dyondzo i vumundzuku bya vana va hina i vumundzuku bya tiko leriwani loko hi pfumala dyondzo a hi nga yi helo se a hi vulavuleni hi yona dyondzo leyi yi twaku kumbexana yo dyondzo leyi ta hi pfuna na timhaka ta ku loko se hi fika ka swilo swa tipolitiki vanhu va ta va hlayile tibuku va kota ku anamisa miehleketo naswona va nga ha byeriwi swilo leswi va swi tivekaka ku swi nge endleki ma hi vona se a hi ku tumingisela mina 0860002543 wo sungula mingiseri loyi nhlekani papa no lava ku kombisa leswi swintsongonyana timhaka ta dyondzo hi ku ya hi leswi mi nga yi vekisa swona muhaxi mani ti-public na private school a swi nge pfuki swi fanile muhaxi na katsongo hi ndlela ya ku the disciplinary code of conduct ka mitlawa leyi mbirhi ya swikolo a yi fani hambileswi ku nga na leswi vulaku the South African Schools Act ku nga act leyi yi nga legislatiwa mara hinkwenu hi le ku swi voneni ku a swi fani so sweswo swa tikomba ku loko hi ya hi timhaka ta maringanelo ya dyondzo Afrika-Dzonga ka leswi formally swi vuriwaka ti-model C schools kumbe ti-private schools na le ka public school kumbe swikolo swa mani na mani swa mfumo ku hi kumeka hi ya fika laha swi ringanaku swi ta teka nkarhi wo leha swinene kumbe malembe ma ku tala swinene swi leka na ku fikelela hi nga swi voni realization ya kona so mara no lava ku kombisa swin'wana hi vo leswi swi nga ti-pluses kambe mi nga se eka ti-pluses ku hambana ku ka ku nga fani swikolo xikombiso a ni nga swi langutangi hi tlhelo rero ra ku leswiwani swa mani na mani leswiwani swa ntlawa wo karhi a ni swi langute hi ku xikolo xo fana ni nga mi nyika xikombiso loko hi languta xikolo xo fana na Famanda mi kuma ku a xi fani na Hanyani Thomo a xi fani na Gawula a xi fani na tlangelani lexiya xa ka Mudavula ehlalukweni maswaswa swa ku taniya yes no i ntiyiso walowo sweswo swin'wana swi nga va swi vangiwa na hi timhaka ta leadership ya xikolo xexo loko principal kumbe nhloko ya xikolo na rhangelaka xikolo xexo o kumeka a bejisa a ku rhangela ka marhangelelo ma yena kumbe ka mafambiselo ma yena ma xikolo a kha a tirhisana SGB swi endleka na maendlelo ma kona ma vana hala hansi hala xikan'we na mathicara swi va swi nga ri kahle ngopfu swi nga hi nyiki na mbuyelo lowu hi nga wu langutela kumbe wu nga kahle wu amukelekaka mara n'we muhaxi mo ni kombisa ku ku na ti-pluses leti a ni lavaka ku ti kombisa ku sweswinyana a ndi ku landzeleleni ka leswi nga ku humeleleni a kaya hi timhaka ta xikolo ni kuma ku stationary kumbe tibuku ti fikini va phakini vana ka swin'wana swikolo leswi n'wana wa mina a dyondzaka ka xona ka xihosana vo John Bedre va phakini tibuku tolweni hi Mvhulu tolo ti khavhariwa ni le tirhani ni vulavula na mathicara ma kona man'wana ma kona lava hi vulavulaka tibuku ti fikini nxoko namuntlha vana va ta phakiwa tibuku va famba ti ya khavhariweni na textbook sweswo ni tlhela ni ngetela kwalano hi muhaxi ni kombisa timhaka ta ku na swikola transport ni na xona swi tiyisisi nimpundzu wa namuntlha ku leswi swi tekaka vana kusuka ka Tomu va ya Swasonke kumbe laha hi ngo hi le ka Xirolele na kusuka ka Tomu ku va ka Xihosani swikola transport swi kona so swin'wana leswi yi khomeni kwalano xichinana lexiya xi fikini lexiya xichinana lexiya xi fikile xiku xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi lewe nkarhi i 20 timinete ntsena i bile awara ya 12 a mi hetile kumbe ka ha ri na swin'wana no la ku hetisa lani n'we muhaxi ni twa ku na ndhasu
apulukwana kwala mi nga kona n'wina hi timhaka ta mpfumaleko wa tindhawu ta vana va xikolo. So leswi nga ku hi vana ndhawu hi ku vona ka mina ni ri la ni nga kona i timhaka ta ku Department of Education leyi yi kumaka budget leyikulukumba ehansi ka ndzawulo ya rihanyo yi tikomba yi ri ku feyileni loko swi ya hi timhaka ta ku aka swikolo kumbe ku lungetela swikolo ku nga ri sweswo ntsena n'wamahaxi ku na leswi vulaka urbanization vanhu va byala kusuka emakaya kumbe ti-rural areas lomu hi tshamaka kona va tshunela kusuhani na mintirho lomu vo Polokwane. So sweswo swi nga ku i teka ndyangu wa wena vana va fanele va kuma swikolo. So with that consideration swi vula ku ndzawulo ya dyondzo yo fanele yi kumeka yi ngetela timhaka ta swikolo hi mhaka ku ha swi vona ku swi le ku xoteni. And then xin'wana xa kona kambe mi nga se ya ka xin'wana xa kona hi kha hi hetisela ni ta nghenisa un'wana i mhaka ya ku leswi mi swi vulaka swa ku ve le ku tsandzekeni hi yo mhaka nkulu yaleyo a ka ha ri na yin'wana hi ku hi mpfuka ka malembe ya 30 hi nghenela ka xidemokirasi lexi ku akiwe swikolo swingani a Polokwane kwala hi nga kona a ku akiwangi xikolo loko ri ku xakiwile ku ngo va ku lo antswisiwa va nga ha byeriwi swilo dyondzo leyi ta hi pfuna tiki vanhu se hi fika ka swilo vulavuleni hi yona dyondzo leyi twa kumbexana yo dyondzo leyi ta hi pfuna na timhaka ta ku loko se hi fika ka swilo swa tipolitiki vanhu va ta va va hlayile tibuku va kota ku anamisa miehleketo ma swi vona hambileswi swin'wana leswi vulaku the South African Schools Act ku nga act leyi yi nga legislatiwa mara hinkwenu hi le ku swi voneni ku a swi fani. So sweswo swa tikomba ku loko hi ya hi timhaka ta maringanelo ya dyondzo Afrika-Dzonga ka leswi formally swi vuriwaka ti-model schools kumbe ti-private schools na le ka public school kumbe swikolo swa mani na mani swa mfumo ku hi kumeka hi ya fika laha swi ringanaku swi ta teka nkarhi wo leha swinene kumbe malembe ma ku tala swinene swi endleka na ku fikelela hi nga swi voni realization ya kona. So mara no lava ku kombisa swin'wana hi vo leswi swi nga ti-pluses kambe mi nga se eka ti-pluses ku hambana ku ka ku nga fani swikolo xikombiso a ni nga swi langutangi hi tlhelo rero ra ku leswiwani swa mani na mani leswiwani swa ntlawa wo karhi a ni swi langute hi ku swikolo xo fana ni nga mi nyika xikombiso loko hi languta xikolo xo fana na Famanda mi kuma ku a xi fani na Hanyani Thomo a xi fani na Gawula a xi fani na tlangelani lexiya xa ka Mdavula ehlalukweni maswaswo swa ku taniya yes no i ntiyiso walowo sweswo swin'wana swi nga va swi vangiwa na hi timhaka ta leadership ya xikolo xexo loko principal kumbe nhloko ya xikolo na rhangelaka xikolo xexo o kumeka a bejisa a ku rhangela ka marhangelelo ma yena kumbe ka mafambiselo ma yena ma xikolo a kha a tirhisana na SGB swi endleka na maendlelo ma kona ma vana hala hansi hala xikan'we na mathicara swi va swi nga ri kahle ngopfu swi nga hi nyiki na mbuyelo lowu hi nga wu langutela kumbe wu nga kahle wu amukelekaka mara n'we muhaxi mo ni kombisa ku ku na ti-pluses leti a ni lavaka ku ti kombisa ku sweswinyana a ndi ku landzeleleni ka leswi nga ku humeleleni a kaya hi timhaka ta xikolo ni kuma ku stationary kumbe tibuku ti fikini va phakini vana ka swin'wana swikolo ka leswi n'wana wa mina a dyondzaka ka xona ka Xihosana vo John Bedre va phakini tibuku tolweni hi Mvhulu tolo ti khavhariwa ni le tirhani ni vulavula na mathicara ma kona man'wana ma kona lava hi vulavulaka tibuku ti fikini ni sure ku namuntlha vana va ta phakiwa tibuku va famba ti ya khavhariweni na textbook sweswo ni kha ni ngetela kwalano hi mahaxi ni kombisa timhaka ta ku na swikola transport ni na xona ni swi tiyisisini mpundzu wa namuntlha ku lexi xi tekaku vana kusuka ka Tomu va ya Sosonke kumbe laha hi ngo hi le ka Xirolele na kusuka ka Tomu ku va ka Xihosani swikola transport swi kona so swin'wana leswi yi khomeni kwalano xichinana lexiya xi fikini lexiya xichinana lexiya xi fikile xiku xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi lewe nkarhi i 20 timinete ntsena i bile awara ya 12 a mi hetile kumbe ka ha ri na swin'wana no la ku hetisa lani n'we muhaxi ni twa ku na ndhasu a Polokwane kwala mi nga kona n'wina hi timhaka ta mpfumaleko wa tindhawu ta vana va xikolo so leswi nga ku hi vana ndhasu hi ku vona ka mina ni ri la ni nga kona i timhaka ta ku Department of Education leyi yi kumaka
budget leyikulukumba ehansi ka ndzawulo ya rihanyo yi tikomba yi ri ku feyileni loko swi ya hi timhaka ta ku aka swikolo kumbe ku mingetela swikolo ku nga ri sweswo ntsena n'wamahaxi ku na leswi vulaka urbanization vanhu va byala kusuka emakaya kumbe ti-rural areas lomu hi tshamaka kona va tshunela kusuhani na mintirho lomu vo Polokwane so sweswo swi nga ku i teka ndyangu wa wena vana va fanele va kuma swikolo so with that consideration swi vula ku ndzawulo ya dyondzo yo fanele yi kumeka yi ngetela timhaka ta swikolo hi mhaka ku ha swi vona ku swi le ku xoteni and then xin'wana xa kona kambe mi nga siya ka xin'wana xa kona hi kha hi hetisela ni ta nghenisa un'wana i mhaka ya ku leswi mi swi vulaku swa ku ve le ku tsandzekeni hi yo mhaka nkulu yaleyo a ka ha ri na yin'wana hi ku hi mpfuka ka malembe ya 30 hi nghenela ka xidemokirasi lexi ku akiwe swikolo swingani a Polokwane kwala hi nga kona a ku akiwanga xikolo loko ri ku xakiwile ku ngo va ku lo antswisiwa comprehensive no a ni nge ali ka sweswo muhaxi mo ni hetisela hi point leyi ri yoxe na yona vo yi na nkoka ni twe un'wana wa vatswari loko ni kha ni yingisela mahungu kwala exitichini xa Munghana Lonene va va interview va kombisa ku na timhaka ta ku va ku amukeriwa vana va vahlapfa kumbe ti-foreigners lava prioritiziwaku at the expense of our very own children hi yin'wana yivu yaleyo but yaleyo va fanele va yi languta va ndzawulo ya dyondzo ku ya mahlweni mhaka ku a hi nge khondli mavoko hi ri vaakatiko va ndhawu vana va vahlapfa va kumeka va kha va teka tindhawu ta vana va hina so na khensa muhaxi ku va mi nemetwe ni khenseli swinene 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene nangwe mi nga kwala a Polokwane mi nga ni byela loko ku na kumbe no kana nga swi tivi swi karhi swi akiwile swikolo kwala Polokwane leswi swi hi ku sweswi loko ni kha ni vutisisa vatswari va ri ko fana lava vulavulaka Xitsonga i swikolo swimbirhi i comprehensive na le Capricorn eka ti high school se mi vula ku yini kwala un'wana loyi nhleka papa mi pfuki hayi pfukele ngopfu la ku twa vona pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mi ri yin'we bothete loko mina ni languta ne ndzawulo ya hina a yi serious ngopfu na swikolo swa hina hi ndlela leyiwani vayingiseri lo a ri busy sweswi i vurile a ku swikolo ne a ku na problem a swikolweni loko murhangeri wa xikolo a nga ri serious na xikolo xexo xikolo na xona a xi nge pfuki xi ve serious na hina hi na problem ya xikolo xin'wana xa hina kwala tikweni ra hina matiko se ma hoxisi loko mi nga mi ku hina mi vula n'wina mani loko mi ku hina na hina loko mi nghenisa loko mi nga mi themendela na xiphiqo mina loko mi themendela mi ku hina a ni na xiphiqo kambe loko mi ku hina problem mi kha mi lava ku ta sapatela se na vilela ni vula mina botpet ni na problem mina xiphiqo xa yini like last year kuna xikolo lexa hina ne a ni vulangi vito ra xikolo ku ze ni ve kahle mantwisisi hi na problem na xikolo 3 months principal a nga ri kona xikolweni ende xikolo lexi xi tlhume ngopfu mantwisisi a ni mi twisisi swimbirhi sweswo swimbirhi mi nge le ku swi vulavuleni a swi hlangani a hi vulavuleni hi kongomisa swin'we a hi sunguleni la ka nhloko ya xikolo loko nhloko ya xikolo a nga ri kona n'wina mi na xiphiqo xa yini hi na xiphiqo hi ku xikolo ne xi hetelele mi kuma ku ri kusuka ndzhaku xi na problem yo ku na ti-gangsterism ka xikolo xexo mantwisisi a ni mi twisisi loko nhloko ya xikolo a nga ri kona ku na swirho swin'wana swa xikolo kwalaha swi fambisaka xikolo swi fambisaka xikolo ya na n'we vatswari hi yo mhaka ku ri na SGB yes ene mi right ngopfu botpet mi kuma ku kusuka ndzhaku na SGB ne SGB yi ve yi disbandiwa loko yi disbandiwa ku vitaniwa nhlengeletano ya vatswari ku ta ingaku 12 wa vatswari va ta langiwa ku langiwa SGB yini mantwisisi and then sure ku vanhu va tiko leri va nga ku xi yingiseleni xikolo lexi va xi tiva vito ra xikolo va ri tiva na tihlo hikokwalaho ka yini mi nga lava ku vulavula hi mavito ya swikolo ku onha yini ku vula ku i hanya nthomo i mani yini swi onha ku a swi onhi botpet ko va ku ri ende masiva ku ri a no va na tribalism swi dlina swi endla hi nga ku loko ku tekiwe principal wa mhlovo wun'wana a ta xikolo xa n'wina a fika a thola ku thoriwa mathicara lama ma nga koteki na xichangani ma ta dyondzisa a xikolweni xa
xa hina lexi a xi ri kahle ngopfu khale matwisisi a ni mi twisisi xikolo xin'wana na xin'wana Afrika-Dzonga mudyondzisi un'wana na un'wana wa dyondzisa mina loko ni fika la Polokwane a ni dyondzisa a Millennium la a Madiba Park ku nga dyondziwi na Xitsonga mi right ngopfu botpet ende a mi nga dyondzisi Xitsonga matwisisi mara mi fanele mi va mi ri na background ya tin'wana ta ti-language ta kwala mi yaku mi ya dyondzisa kona hi mhaka yini loko ni dyondza physical science ni dyondza physical science Afrika-Dzonga ya dyondzisiwa hi Xinghezi ya dyondzisiwa hi Xinghezi tanke ende loko hi ku millennium ni sure kumbe a ni sure ngopfu yona private school kumbe public school a ni holeriwa hi ndhawu leyi ya dyondzo kwala Limpopo okay swi vula ku botpete loko hi vulavula a millennium hi le dorobeni mara lexiwani xi le kwini xi le matikoxikaya kambe a ni mi twisisi xiphiqo xa n'wina phela sweswi xiphiqo xa hina i ku xiporo xa n'wina mi nga ku hina mi nga katsi yes xiphiqo xa mina botpete i ku xikolo a xi le ku fambeni hi ndlela leyi a yi fana na loko nkarhi luwa wa khale a xi fambisa swona se xiphiqo i n'we vatswari na vadyondzisi va kwala xikolweni xexo xi dropini va ri yini xi drope performance leyi a xi ri na yona xi dayeriwe ti-comments ende ti-comments xikolo xexo xi produce ti-account yima ni mi byela swin'wana boti wa mina ni nga ri ku mi ta ndza jikajika ndhawu yin'we hi ku a mi lava ku vulavula leswi mi lava ku vula swona mo jikajika mi ta hi le kule yima ni mi byela loko swi ta ka dyondzo hayi mi nga vileli hi ta bula hi phikizana kwala yima ni mi byela xikolweni ku vuye ku cinciwa milawu ya mafambiselo ya xikolo ivi ku tekiwa xiboho xa ku vatswari va fanele va va na xiave ka ku fambisa xikolo xa voho hi yo mhaka ku ri na leswi va swi vitanaka SGB se swi vulaka ku yini SGB yi katsa ku vadyondzisi vatswari vadyondzi ka swin'wana loko ri ku i ti-high school swi va swi kha swi langutiwe ka timhaka ta ku hin'we mi nga ta teka xiboho xa ku mi lava ku thola mana va mudyondzisi mi lava ku thola mana va mihloko ya xikolo mi lava ku xikolo xa n'wina xi fambisiwa ku yini na hinkwaswo sweswo swi va swi ri vutihlamuleri bya SGB se yingiselani se mi nge ti n'wina ka xiyanimoya namuntlha mi fika mi ku hi na problem ku ve hin'we mi nge le ku fambiseni xikolo xexo xikolo lexi a xi fambisi SGB botpet a swi koteki a swikolo swa Afrika-Dzonga sweswo mi ta swi vula ku a swi koteki mara mina ni mi byela swi leswi kumbexana a hi ndleneni so ni kombela ku mi tlherisela ka muhumelerisi a teka nomboro ya n'wehe mina sweswi leswi ni nge le ku swi kumeni i ku n'we mi lava ku hi tlherisela kwale ka timhaka ta tribalism loko ri ku a mi lava ku ta hi tlherisela kona tana na ti-facts ta n'wehe tsalelani muhumelerisi laha hi ta kota ku va hi vulavula hi ya mahlweni hi kota ku vona ku hi mi pfuna njhani hi ku leswi mi nga le ku jikajikeni swona a mi le ku teni mi vulavula mi vona ka straight kumbe xiphiqo xa n'wina yini xikolo xin'wana na xin'wana xi fambisiwa hi vatswari va ndhawu yaleyo ku hava xikolo xi nga tata xi ta fambisiwa loko vatswari va ka Thomo mina na swi tiva khale loko ni thoriwa ka Thomo ni kha ni suka ka Manghena purasini ni ve ni ye ka interview ni fika ni interviewa hi vatswari na swirho swo suka ka ndzawulo na van'wani vadyondzisi ku ndliwe panel ivi ku tekiwa xiboho xa ku hayi a ku tekiwi mathewula ya dyondzisa la hi a nga ta hi dyondzisela vana va hina vanhu impela ni tirhile ka Tom 11 years ni nga ni dyondzisa ku tani ivi ni tala Polokwane loko ni tala Polokwane va fika va ku khalanga mi ta tirha ka leswi mi tirhaka na vusiku ka Munghana Lonene mi ta hi pfuna hi ku susumetiwa hi dokodela Sambo RP va ku physical science ya wehe famba pfuna xikolo xa Millennium la ivi ni yona yo dyondza va vulavula Xipedi la ririmi ra vona hi dyondzisa hi Xinghezi se xiphiqo i yini a kona man loko hi kha ku ya mahlweni van'wana va tlhelela ndzhaku ku ya mahlweni van'wana va tlhelela ndzhaku hikokwalaho ka yini se hi ta yi teka nomboro ya yena muyingiseri luya hi ta kota ku vona ku kahle i vulavula hi ku i le ku tumbeleni i chava no vula ku i xikolo xihi se swi ta ololoxiwa njhani swiphiqo munhu a ri ku chuweni a ri ku tumbeleni kambe hi twene ku mahungu ya misava awara ya n'we ya yimise ku yini a hi amukeleni tatana hlulani Fanuel Magayisa gayisa laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ala swi tiva ku n'hweti leyi i n'hweti ya mina wehe muyingiseri wa mehe ya ku tiva ka tidodombana ni hi va hi kha hi vulavula hi xikolo kambe swikolo a hi swi fambiseni va ka hina swikolo a hi swi fambiseni swa hina swa muganga ka hina loko xikolo xi nga tirhi kahle hi yini ni twe va kha va vulavula na hi timhaka ta ku xikolo xi tlhumini
loko xi tlhumini a va lava ku swi endlisa ku yini xi tlhumini xikolo a va lava ku swi endlisa ku yini le vula ku leswi xi nga tlhuma xikolo a va lava ku endleka ni xoko a va lava ku ndhawu leyi yi tisa yini yi tisa vanhu va ta byasa tolo kunene SABC News a yi kha yi komba vatswari a Kimberley va nga teka xiboho xa ku hina hi ya xikolweni xa vana va hina hi ya ku hlakuleni hi ya ku basiseni ku basa a swi a va nga yi ka radio va ku yo xikolo xa hina xi tlhumini a ku tekiwa vatswari vanhu lava nga na vana kwalaya va ku twana se xin'wana na xin'wana lexi humelaka xikolweni xi va xi kha xi komba ku va mi tiva ku mi lava ku fikelela yini tanihi muganga na ku ka mi nga lavi ku tiva ku mi fikelela yini ni tsundzuka ku na kun'wana laha ka masipala wa Lethaba ve ri hi le Swifufutsi loko xikolo xi pfula xa mathicara a ni ku va ku tlhumini ku ndleke yini va kombela vatswari na vahlayisi ku va a va ti xikolweni va ta phakela vana va vona tibuku se va nga si phaka tibuku ku sungula ku basisiwa kwalaha un'wana ta na sikiri un'wana ta na yini ku basisiwa xikolo i xikolo xa n'wina xa mfumo phela ma va basisa va phaka tibuku va phaka tibuku va yisa anixanini a yisa ka vatswari hi ndlela yaleyo kumbe va nyika vana va vona va ya amahlweni se swin'wana swa leswi kumbexani a swi fanele swi tekeriwa nhlokweni swoleswo xikolo lexiwani xa n'we tanihi vaaki va muganga wolowo matsvo un'wana miyingiseri hi loyi enhlekani papa mi pfukeni hi pfukile mina minjhani hi pfukeli papa khensa swinene mi ri yini n'we a ni ta vulavula hi mhaka ya xikolo xa tlangela ka Mdavula ya xikolo lexiya loko ni twa ve xi akiwe hi 1920 kambe na sweswi no vona va xi renovata nyana xikolo xa ku laveka state of the art school xi atsisiwa ku hava na admin ku hava nchumu laha ko va na ti-toilet ti nga akiwa ti-Facebook ntsena ende xin'wana xa kona ku na tiko leriya ra Mdavula ri le ku ndlandlamukeni ri karhi hala va gumbani le halaya babokori a yi laveka xikolo laya ku vanhu vana famba mpfhuka wo leha swinene a ku nga va ku ri leswi swa ti-school transport mara va fanele ku va na xikolo ndhawu liya ku tiko himpela ri le ku ndlandlamukeni leswi a ni nghenela ku vulavula swona ngopfu i ncini xi hoxaku loko ku ri na xikolo transport va kha va ya ka xikolo swin'wana a ni phela mabazi lamaya hi wona mara mi kuma ku rin'wana va famba va tlibanini mara xikolo xa laveka ku va xi i mani mi byela swin'wana leswi endlaku ku va na ti-scholar transport hi sweswo swa ku n'we tanihi vatswari na miganga ya n'we a mi tali ku tlhogomela swikolo swa n'we ku swi hetelela swi va swikolo leswi swi navetisaka vanhu va tsakela ku ya dyondza ka swona se ku na swikolo swo tala leswi ndhawu leyi nga swi pfala kwala Limpopo ku na xin'wana la ka Majala xo hlakala a xi akiwa kahle ngopfu xikolo xolexo ndhawu leyi xi pfarile mhaka ku vana va nga ha yisiwi laha vatswari va nga yisi vana va vona xikolweni lexi hikwavo va nga pasi ma swi vona so a vo tsutsumela ku ya fika va aka xikolo hikuva ta tsutsumela ku aka xikolo ivi ku tlhe endzhaku ka nkarhi xi boheka kumbe va sindza ku xi pfala hi mhaka ku n'we tanihi vatswari a mi le ku yiseni vana va n'wina kona mi tshama kona n'we n'wana wa n'wina yi dyondza kwihi n'wana wa mina i dyondza kwalaya tikweni reriya mara laya ma vona ndhawu liya kusuka hala ka va makawukawu mi ya hala vanhu laha xikarhi a xikolo xi laveka ku va kona laha sweswo swa n'wena masipala na valava mi tirhaka na voho ku vona ku na ku laveka ka xikolo ke kambe leswi mhani ta vula swona i sweswo ku swikolo swi le ku akiweni kambe swikolo swi tlhe swi pfariwa hikuva vatswari a va tlhogomeli ma vona leswi mi nga swi aka hi n'wexe xexi xa 1920 a mi xi aka hi ku a mi swi lava ku vana va nga va dyondza vatswari va va swi lava ku vatswari va sweswi vo tala va voho vana vo tala va vo hayi hinkwavo kambe un'wana miyingiseri loyi nhlekani ayi minjhani doctor papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hayi hi pfukani kahle na kona ke hina khale sweswi ni vulavulaka na n'wina sweswi laha ku hindanyana kwala ka muako wa SABC sweswi laha ni fambaka na n'wana ni tirha leswiya swa swimovha leswiya swo rhwala vanhu swi va veka hala swi va susa hala n'wana a nge le xikolweni sweswi loko hi apulaya vo tirha ku hi yimisa hi nenge wun'we va hi vekisa lowu hansi hi yima hi lowu
kusukela lembe ra ku hela na namuntlha na sweswi. loko mi apply vete yini ya fanaka grade man I fanaka grade R. oh yeah Loko ya apply va ta ku byela ku swikolo swi tele. yeah And the problem leyi ingaku loko ni tsundzuka kahle ni fike la Polokwane I think ku ri 2016 a ku ri na problem yaleyo loko lowun'wanyana ni n'wi tisa la Polokwane ta dyondza kona a ku ri na the same problem. So a ni koti ku twisisa ku government yo pfaleka matihlo kumbe swilo leswi swo endleka hi tlhelo ra Matsonga na Mavenda, because loko mo languta the whole Polokwane population ya Mavenda na Matsonga yi khe yi tala a no va tribalism mara loko ho languta population ya Matsonga na Mavenda yi khe yi tala and minkarhi liya ya ku n'wana i ta sala na kokwana a kaya yi hindzini. a hi tlheleleni ka ku n'wina mi tise n'wana loyi a nga le kaya ka hina nga kumeki xikolo sweswiwani ku ve ku ri na un'wana a nga hluphekisa sweswi wa ku sunguleni laha nga hlupheka ku ri lembe ri a ku ri lembe ra 2017 sweswi i le high school a Capricorn. 2017 namuntlha i 2024 i malembe ya nkombo. Mintlhontlho leyi mi nga hlangana yona hi 2017 ma ha hlangana yona hi 2024 na namuntlha na sweswi board pet ni vulavula mintlhontlho yaleyo hayi meyo. Lo wa 2017 loko a nghena i sungule xikolo hi nga ka ku ri ti 1 kumbe ti 2 ta February. And swikolo primary i swikolo swinharhu ntsena no ka ni nga tivi hala vusixiko mara hala va Tefi kwini ku hava xikolo lexi xi dyondzisaka Xitsonga. Ku hava xikolo lexi dyondzisaka Xitsonga i swikolo swinharhu. And loko ho languta i primary i swinharhu ntsena, high school i swimbirhi. And loko ho languta ko va tlilasi yin'we. And loko mi languta population leyi nga kona seni ya Matsonga na Mavenda yi va yi khe yi tala, ti-option ta kona ti va ti ri limited. ni byele mi ringeti ku ndla yini ku fika sweswi hi ku kuna ni tsundzuka un'wana a nga tshama a endla leswi yena Xitsonga xi kha xi ala va kha va nga la ku xi hoxa a ya ka MEC nkarhi wa kona MEC a ku ri dokodela Aaron Mtswaledi va vhe ku sukusela sweswi vetani mi ndla vulavisisi bya ku i va mani lava nga koho lava nga va ririmi rero va tsandzeka ku kuma xikolo hi ta vhe hi sungula tlasi ivi swi hetelela swi va ta yi kumeka tlasi yoleyo masivo. So a ni ta vula na mina sweswi ni ku fika sweswi mingiseri wa mehe mi ringetile ku fika na le ka tihofisinkulu ke kumbe va MEC sweswo tihofisinkulu ta ti-MEC a hi se fika laha hi nga kota ku hi fikelela kona hi kwale sekete every time va mi byela ku famba mi ya yima kona famba mi ya yima kona. Loko hi fika hi yima sekete hi byeriwa swin'we masiku hinkwawo tanani mindzuku le ka mahungu ku reportiwa swona hi byeriwa xin'we masiku hinkwawo byeriwa xin'we masiku hinkwawo. Ku na vanhu lava mi kumaka ku i vanhu lava va ti tirhaku sweswi a ku na munhu loyi vo tshama sweswi a ku le ku tirhiweni hi mhaka ya ku va fanele va lava ndhawu, mhaka ya ku va fanele va lava ndhawu and va fanele va tshama na vana. And ti-private school a hi nge ti afford. So a ni swi tivi kahle ku loko va ri kona van'wanyana va ri kwerhu va nga ku ni yingiseleni no ka ni nga swi tivi board pet ku hi nga endla njhani ku hi hlangana hi foma nyandza yin'we hi kota ku hi khomisana loko ku ri ndzima leyi ma tiva ku ndleka yini Ncindani i ta teka nomboro ya n'wina hi ta yi teka kusuka kwalano na mina ni la ku ta va vitana ku va ni tsalela lava va nga na swiphiqo va ririmi leri ni vulavulaka hi rona va ri la Polokwane hi ta vona ku hi ta ndla njhani. Okay, hayi Ncindani va na yona nambara no nkombo tinkhenseli swinene ni kombela hi swi yisa mahlweni swi kota ku swi famba cause swilo a swi le ku fambeni sweswi hi le ku kaya ka yini. ni me tweli bot tinkhenseli inkomo swi nge vi ntiyiso ku vanhu lava hi nga lova vhota hi va vhotela ku va ta hetelela va hi pfuna ku antswisa xiyimo hi vo va tlhela ku va hi tikisela swi nge koteki swoleswo se swi lava mi yimayima ku vona ku swa koteka ni la ku ya ka mutshamaxitulu wa huvo ya timhaka ta vufambisi bya xikolo tatana Makanyi ta va hi kha hi bula na vona sweswiwani kambe ke yi va ni sungula ni mi byela leswi va ri college ya Vhembe TVET yi rhamba vinyi va tiyindlu na lava va nga na vuswikoti lava va tinyiketelaka ku nyika swichudeni swa Vhembe TVET tindhawu to tshama leti ti kumekaka ekusuhi na tikhampasi ta vona
eka nhlengeletano ya ku burisana hi matsariselo ya tindhawu ku ya hi swilaveko swa NSFAS. Tinhlengeletano ti ta khomiwa hi Ravuntlhanu ra ti-19 Sunguti 2024 eka tikhampasi to hambanahambana hi awara ya 10 nimixo. Mikomberiwa ku ya eka tinhlengeletano leti nga eka khampasi leyi nga kusuhi na laha mi tshamaka kona. Ku kuma vuxokoxoko byo tala tihlanganiseni na tatana NE Mahumela eka nomboro ya 066 415 9459 na manana M Makhuva eka 064 750 0250. Tinomboro nakambe ya tatana Mahumela NE i 066 415 9459, manana Makhuva M i 064 750 0250. la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Ai amukeleni tatana Makanyi kusuka ka huvo ya timhaka ta vufambisi bya swikolo hi ndlela yoleyo. A ni swi tivi ku endleke yini laya yimani tlhelela ka vona ya twa ku va angula va ku yini hi timhaka ta ku pfuriwa ka swikolo, kambe ku tshama kha ku vulavuriwa xixin'we xa koho lexi vulavuriwaka i ku hava ndhawu hi njhani, hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tani. Hi fika njhani ka xiyimo xo swelexo? Hi fika njhani ka xiyimo xo swelexo? Se ta va ka hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini hi ndlela yoleyo. Tatana Makanyi, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Compliments of the new year. Happy New Year, Tatana Makanyi. Oh, compliments, Patrick, compliments and all the listeners of Ganene. 2024 academic year has since started today, but maybe before I even ask you a question, what did you observe as the governing bodies? Well, we observe the usual challenges that are facing the education of our children. Things like placement. Some of the children up to today have not yet been placed. And but what we know is that they will be finally placed. Where now somewhere, then you find that now our children do not have classes anymore. Then they were damaged or they were backled into, and all those things. And these are some of the things that we are observing. Also, what we are observing is that there are some of the schools that are oversubscribed. And because parents believe in those schools that there is quality education for their children in those schools, and these are some of the things. And I think some other areas where they are using online admission, then there's still some problems in terms of the online. Some children are sent far away from their homes, and it's costly for the parents, because now these children will start be committing and all those things. The issue of space, accommodation, adequate classrooms has been with us for some time now. What could be the bottleneck here? The bottleneck one is the lack of funding. I think the lack of funding. That's one. And two, I think question of access. I think now our people are accessing education. So then those are some of the things that are and some of the problems that are facing us is that as I said earlier on, that some schools are becoming oversubscribed because parents believe that now, particularly what the worrying factor is that they still believe that the Model C, the former Model C schools, those are the schools that have quality education. That's why they become oversubscribed, because every parent wants to take
the children there, and some schools are closing down, so those are some of the challenges that we are facing, and I think it is time that National Association, school governing bodies, and the department work seriously so that now quality education must be found in each and every school, so that we must also change the mindset that the quality education is found in those particular schools. But parents, for us, if then we need quality education, we must become involved and participate in the education of our children so that we correct things that are not supposed to be happening in our schools, rather than to take our schools from those schools and take them far away from home. What could be the problem, particularly with the issue of quality education? What is causing this discrepancy? Because as a former teacher myself, Tatana Makanyi, I used to teach in a very rural school, but people will move from township to that very rural school because we were working very hard to see to it that we get quality, we give quality education to our learners. So what is the problem now? The problem is quality. You must have. No, I'm happy that you are mentioning that school, and I think maybe I attest to even one of the schools in Chibata there. I think there's also a school in Dendron in Limpopo there, which are providing quality education. I think that is to do with the commitment of teachers, the commitment of principals, the commitment of parents as well. These three people, and the commitment of children depend on the commitment of the principal, the teachers, the Department of Education, as well as parents. Then automatically the commitment of parents, of learners will be there. But you see, in schools, we still have got a problem where there is no commitment to some of these stakeholders. I think that's the major problem. But another problem is the question of money, because you see, our schools. You remember the school that we taught. You'll remember that you did not have the facilities that will show that this is a school. It's just some buildings that are cramped into a very small space there. There are no swimming pools, there are no grounds to play, there are no all these things that children can relax on, and all those things. You know that the school needs laboratories, good language, and media centers, and all this. We don't have some of these things, That's why in some instances, then researchers will come and say, children at grade 4, they can't read, and they can't read in English, and all those things. But now, our schools do not have those facilities, to facilitate that. Libraries, these children must be taught how to read at a very early age, sent into the libraries, then they sit there, and then you show them how to go about in the library. We don't have those things. And those are some of the things that are still creating problems in our education system. I'm running out of time, and Makanyi, I need to squeeze in Steve Mabona. Let's diarize and make an appointment, because we need to talk at length about this commitment issue in order to change this narrative, the perception that we need a former Model C to have quality education. We need to change that. I'll speak to my producer so that we can diarize and make an appointment wherein we can have the whole program dedicated solemnly for that. Otherwise, thank you very much for your time, sir. That will be great, Patrick. Thank you so much. Thank you very much, Patrick. All right. So mingisirom kana lona FM itatana Makanyi kusuka ka huvo ya timhaka ta vufambisi bya xikolo. Va ri ku tiyimisela ka swiyenge leswi khumbekaka ka timhaka ta dyondzo. Hi sweswo swi hi tshikelelaka tani hi rixaka. A hi fanele hi kha hi twisisa ku loko hi kha hi dyondza kumbe hi kha hi dyondzisa ku mi hi dyondzisa kona, xikolo a swi fanele xi fana. Giva mahlata yi fanele yi fana na Giyani High. Radzambo a yi fanele yi fana na Hanyani Nkuzana. Masbo Mungena a yi fanele sweswo swikolo leswi hinkwaswo leswi swi nga kona
yi la mugena siku rin'wana va ya xi antswisa xikolo lexiya i swikolo swa va TC course, swikolo leswi a swi tiveka ku swi pasisa kahle, ku pasiwa kahle swi kwihi sweswi? Hi ta titwisa mindzuku na mindlwa hi mhaka ku vatswari a hi le ku ngheneleleni maswo loko i ya DZJ a swi fanele swi fana na loko u ye loko i ya DZJ a swi fanele swi fana na loko u ye Bankuna, swi fana na loko u ye N'wamavimbi, sweswo a hi amukeleni tatana Steve Mabona va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eGauteng. Hi twa ku vo siku ro sungula ri fambe njhani. But Steve, enhlekani, good afternoon and welcome to Ngala on FM. Compliments of the season. How is your first day at school going? Enhlekani tata. I can't. Look, we don't have any challenge that has been reported besides few district offices that have received some parents that are dissatisfied about the spaces that they applied for or the placement that they were provided with. In our schools, there was a threat of a school that was going to be closed by some parents, but in Garankuwa, but that did not happen. And there was a threat again of info report for parents to be, or take children there to school and all that. That didn't happen, but they were at the district not to be attended to. So overall, it's more admissions than what we have in our schools. We did prepare, furniture that was needed because we identified that in November. Textbook. It's just that in some areas, we have hotspots or areas that has been flagged as there's a lot of crime there. So those areas, we could not deliver some of the learning material, but, just to wait for the school to open and then we'll be rolling out those deliveries. But it's only at identified schools. But overall, we are happy with the first day. I need to commend you as the department for, I think you're doing well when it comes to the online issue. From time to time, at the beginning of the year, we'll be calling you, there's a problem there's a problem there. We're seeing a lot of improvement on that. I'm sure you are proud of yourselves as the department as well. Definitely. I mean, it has improved. Remember last year, in 2023, when we started, we were sitting with about 58,000 of those that we had to place. We didn't have space for them. We then went back, it managed to source some mobile units. We then created what we call satellite schools. Those satellite schools assisted us to accommodate those that would have want to be accommodated in different schools. So in terms of the system is stabilized. The only challenge is the capacity that we normally have a problem with. But besides that, we are happy with what we see. I mean, we even opened the system in December just to make sure that we accommodate those that would apply late. And I can assure you, since we opened the late registration, we have recorded 84,000 of late applicants. Just imagine if we didn't open the system, we would be sitting with that 84,000, at different schools or at our district offices. So we're managing better. There is a bottleneck, though, with Steve, at Cosmos City. Year in, year out, there's a report there to say they need more space. I remember the minister went there last year, isn't it? And even this year, SABC News is reporting that there are still people who are struggling to get a space at that very school, a school which has got more than 2,000 learners, if I'm not mistaken. No, the statistician general will have told you that Gauteng has increased with 1.1 million or more, So it tells you that there's a lot of people in Gauteng. So there are areas like Cosmo, like Midrand, Ekurhuleni North, we're talking about Bechley, those areas, Roodepoort in Johannesburg West. There's a pressure that we're experiencing there. Centurion as well. Those are the areas that we are experiencing a high number of people that are coming seeking space. But we must also take in cognizance that COVID played a significant role in
pressurizing us. Most parents lost their jobs. Most, they can't afford private schooling. We are the only option. So you can imagine. And those that are coming from private, all of them want one school. And it becomes a problem for you to live in place because all of them, they prefer a certain school and they only want that one or nothing. Parents will tell you that in this school there's drugs or there's discipline, children don't listen. And you ask yourself, who must then make these children listen if parents are saying children are not listening? Who must make them to be disciplined if parents don't play a significant role in assisting the process and make sure that our children are disciplined? So we were saying, let's work together, change the code of conduct, let it be stricter. We monitor our children very closely. We have a partnership with the police. We can go at the school anytime. We search. We can do that on a continuous basis so that children know that, anytime there can be a search and seizure. Even the truck peddlers, they will then know that, hey, here is not a space for us to operate. So all those things is things that we need to do, but we need a commitment from parents. And parents need to, when they elect SGB members that will then take the interest of their children at heart. Because we are going to elections now for SGB for the new terms around March. So parents need to make sure that we have committed people and we change the environment in our schools. But Steve, I know you are having a very hectic day today. We wish you good luck for the academic year 2024. He can still Inkom. Sweswo mingisero mugana lona FM lava hi bulana vona i tatana Steve Mabona. Xo sungula hi va vutsiku ku vona ka vona va fambe njhani va kombisa timhaka ta ku hi fambe kahle ku va na kun'wana ku ri na ku va vatswari va kombisa ku ongeti va nga pfala xikolo hikokwalaho ka swiphiqo leswi na leswiya kambe a swi pfariwangi kwalo ku nga pfariwa hinkwaswo swikolo swi fambe kahle va kombisa timhaka ta ku leswi swa ku yisiwa ka nhundzu leyi tirhisiwaka hi vadyondzi kun'wana swi hlurisiwile ku swikolo sweswo swa tiveka ku swi le ndhawini ya vugevenga ngopfu vanhu va chavi ku tshova xikolo va yiva nhundzu ya xikolo se va nge hikokwava ku swa salela ndzhaku timhaka totolete kambe i swin'wana swa leswi va nge le ku swi tirheni loko ni va khensisa ka timhaka ta vo ta matirhelo hi tlhelo ra timhaka ta swa ku va munhu a endla xikombelo online va kombisa timhaka ta ku inkavula swi tise ku hambana ka ha ri na ku tsutsuma ko tala hambileswi ka ha ri ku na mintlhontlho leya ku va van'wani vatswari va kombisa timhaka ta ku mina la xikolo lexi mi nga ni yisa ka xo a hi xona ivi va ku swivangelo hayi lawani ku dzahiwa ngopfu swidzidziharisi halawani vadyondzi a va yingiseli halawani se va nge i ndlopfu ya vamani ya hina hinkwerhu i ntirhisano wa va hina na hinkwerhu hi hoxa ku xandla ka timhaka ta dyondzo ku vona leswaku hi antswisa mbangu wa xikolo xolexo leswaku vakona va kota ku dyondza kahle hi ndlela yoleyo hi ya ka mahungu ya misava ya awara yan'we loko swo famba ku ya hi laha hi nga swi kunguhatako hi ta va hi kha hi bula na xandla xa ndyangu leya dyondzo ya masungulo ka xandla xa holobye ya ndyangu leya dyondzo ya masungulo hi bulanyana na vona hi twa ku va le ku voneni ka yini a Mpumalanga loko swo ka swi nga fambi kahle swi vula ku hi ta bula na vona tatani Sambo kusuka a Mpumalanga va hi nyika xifaniso xa ku swiyimo swi famba njhani kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava lawa ya tatana Hlulani Fanmal Magayisa hi vo va nga ta hi nyika mahungu yo yalawo ndlela yin'we leyi hi tirhisaka ku ya ko hi leyi Mbombela Sabi White River na le Hazyview Ditaka wena thui eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Ebutpet lexi hluphaka mfumo wa hina loko ku ri na project yo karhi ka muganga hi ku hambanahambana vanhu lava va fanelaka va ya monitora va cheka swa ku ntirho wa famba a va tirhi mintirho ya vona xikombiso welfare din ku na xikontiri lexi xi nga le ku endleni since 2018 or 19 i fane endle xihoxo na namunthla na loyi ka endliwa xikontiri i xikontiri xa njhani xa ku endla u sungula xikontiri u rhanga hi ti-caps masayitini ani engineering mara swa ni hlamarisa hambi ku ri mehe yini ngoveni a nga hembi hambi bridge ra koho bridge rin'wana ra ku loko u ri vona u ta swi vona swa ku leswi a swi tshamisekanga ni khuluma sweswi ku ne mpfula
laha va nga endla ku ka temporal ku tsemekile vanhu va xikolo va fanele va ndlula va ya exikolweni i problem. So Budpet ka tika swa vava Budpet swa vava. Budpet minhlangano na nhlongeni la Amarwe Budpet i ntiyiso lowo swikolo swa mfumo na ti-private schools swi nge pfuki swi fanile na siku na katsongo kanyingi ku hambana ka swona hi lokuwani hi ku mathicara kumbe vadyondzisi lava dyondzisaka ka swikolo swa mfumo a va teki ntirho wa vona serious. That's why va ku tala va tlhela va teka vana va vona va va yisa ka ti-private school hi ku tiva ku vona laha va tirhaka kona a va serious. Lexi va nga xi langutela ntsena i muholo. So hina hi nga ka ti-middle class hi le ku hluphekeni ku va hi kayakaya ya na vana va hina hi va zama ku va yisa ka tiphurayivhete laha hi nga fikeleleku mi nga ku fositela dyondzo ku ingi na vona va fana na van'wanyana vanhu. So kahlekahleni mfumo wa hi feyila ku va u tholi vanhu tlhela u tsandzeka ku famba u va sala ndzhaku ka mitirho ya vona ku va fanele va saliwa ndzhaku ku a va tirhela rixaka i komo Budpet. Rixile Budpet na mina ni mutswari la nga na n'wana ePembelani primary school. Loko mathicara ya pfula loko hi ya teka tibuku na hina a hi rhanga hi ya tlilina xikolo hi khulela van'wani va kha va hlakula xikolo xi basa then hi kuma tibuku ta vana va hina then hi famba inkomu. Vaxum Budpet me ni vona onge hina ngopfungopfu hina Matsonga swi tika ngopfu le Alexander swi tika ngopfu kuma space xa n'wana swi nga khathaleki ku ya ka grade mane a Alexander maku xikolo lexi dyondzisaka Xitsonga Alexander xo va xin'we ntsena Budpet lexi nga ta mi pfuna i ku mi hetelela mi teka n'wana wa n'wina a ya hala va Brem le hala a ya dyondza xikolo lexi a nga ta va karhi a dyondza xilungu xichangana nge xi dyondzi n'wana wa n'wina mi ta va mi sacrifice ku swantswa a ti dyondzela English hi maku space xa Xitsonga a nga xi kumanga. So nkarhi lowu va nga aka swikolo vo lo aka va langute nhlayo ya vanhu vo karhi a tindhawini to karhi. Xihoxo lexi va nga xi endla i ku a va ha tlhelangi va vuya va ta vona ku se ku na nhlayo ya vanhu va rixaka ro karhi a ndhawini yo yaleyo hi leswi va fanele va swi endlini Budpet inkomu. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Afrika wa vulavula. Ni vulavula so Budpet mi tirha ku deliver ni nghena office to office un'wana ze holo va nga hlamula ni mitheke itale kunkulu ku va ni va le changana a mi hloka vanhu holo mavona a va ti ka va nga ka bo sale endeni mi ri na mitheke itale ku yini kuna itale kuna mara loko ni fane va avuxeni holo wa manje na swin'wana mavona ku va ti fika vanhu ve le kaya khala nga mi endeni la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lona FM masivona va ta swi kumisa ku yini ku mi koho mi kha mi ti fihla loko mi kha mi ti fihla loko va fika ta mbutisa statistics South Africa va ku mi vulavula ririmi rihi la kaya hayi sikhulumi nkulu mi ti fihla se va nge swi tivi ku mi koho kambe lava ve le Polokwane a hi hlanganeni mi nge le Polokwane mi nge le ku kaya ka yini mi lava ndhawu yo dyondza ngopfungopfu hi dyondzisa Xitsonga a hi hlanganeni hi vona ku hi nga pfunana njhani. Mina na nchumu mina no va na xexi ni vulavulaka hi xona lexi hi xona xi nga na matimba lexi hi xona ni lava ku mi pfuna hi xona ku a hi hlanganeni hi kota ku vona ku hi nga pfuna njhani ku lwa nyimpi leyi ya ku na hina hi tekeriwa nhlokweni swi tiveka ku hi lava ku va hi hetelela hi tikuma hi kha hi antswisa xiyimo xa vana va hina. A swi nge vi kahle ku n'wana wa wena a ta u lava ku a dyondza Xitsonga xa nhlawulo ku swo sungula va ku hava ndhawu a ya dyondza Xipedi hi mhaka yini leswi swi nga koteka hi dokodela Aaron Mtswaledi va kota va swi endleka lava nga koho swi va tsandzini se ni tshemba ku voka va nga swi tivi ku na xiphiqo lexi a swo va tsandza ni voka va nga swi tivi ku na xiphiqo lexi. Ni langutela ku bula na dokodela Magabo Regina Maule hi ta vulavula na vona tanihi timhaka ta ku pfuriwa ka swikolo
ku va angula va ku yini ku pfuriwa ka swikolo leswiwani va le ku voneni ka yini a va ri mariti namuntlha loko ni nga hoxisi va vona ku swikolo swi famba njhani laha xikolweni lexa xa Meduping hi ndlela yeleyo se hi la ku ta twa ku va vone yini na koho va kunguhata ku pfuna njhani ku ya mahlweni loko swo tshika swi fambe kahle hi ndlela yeleyo hi leswi hi nga langutela ku va hi bula na vona ha swoho hi ndlela yoleyo leswi swo va fana na hi vulavuli la ka nongonoko lowu ni vona un'wana ni rhumerile hi vulavuli leswiya hi lava va madyisa mbitsi hina hi mukerile ku emukerile ku vafana i va madyisa mbitsi kambe ke swi tikomba swi kha swi tsandza ku va hi va kuma a hi ku tumingisa ra mina 0860002543 a hi twanana na vona na tatani Sambo ku hi ta vula na vona i xandla xa holobye kambe se riqingho ra vo ri la paleni ni tshemba ku na swin'wana va nga ka swona hi ndlela yaleyo xipano xa Munghana Lonene FM loko ma va nkwa mijikajikala ka n'wamitwa ka n'wajaheni mi ta xi vona xibazani xa Munghana Lonene FM xi koho ku vona leswaku ku pfuriwa ka swikolo swi famba njhani hi ndlela yaleyo se kwala ka minongonoko ya Munghana Lonene FM nga kayeli va ta va kha va mi tisela swiviko va mi byela ku swi famba njhani ni n'wi vonile un'wana wa lava nga ya Hope Levisi ni n'wi vonile kha famba un'wana ni nga n'wi vona kha famba i Maforce Try by Force un'wana ni nga n'wi vona kha famba Sisi Ruth Maphope un'wana wa lava ni nga va vona va kha va komba ku va ya aka ndlela leyi ya ku vona ku aka n'wajaheni swi famba njhani ku na vayingiseri va nga vekiwa laha hi muhumelerisi i mani hi twa ku ye u angula a ku yini loko ha rindzele ku twa ku ndzawulo ya dyondzo eMpumalanga va ri swi famba njhani ka ku pfuriwa ka xikolo i nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene mpfukele bote baba mina hi pfukele hi ngovo pfukele Chauke Phalavula Xahumba mina baba me fike ku hi homework liya ya me ni nga mi nyika homework liya na ri busy yo okay na khumba liya xikolo leno la khumba swilo swimbirhi vanhu lava va hi feyila ku va ku sungula i va department ya health ya rihanyo hi ku loko ku tswariwa vana a swibedhlele va hi byela ku vana vangani ni nga vulavula na lembe reriwani va swi tiva ku tswariwe vana vangani ene vana va lava swi tiva ku andzhaka malembe mangani va ta va laveka ka grade R number 2 swi vula ku a va na communication vo va health na va education ni vulavulela ngopfu vana va ka grade R leswi a ni na ku vulavula hi swona mativa na hambi mo va zonda njhani va ndzawulo ya rihanyo mi nga tikombisisi swona sweswi mi ndlisa ku swona mi nga tikombisisi swona sweswi mi ndlisa ku swona hi ku a hi vona va kunguhatela ku ndzawulo ya dyondzo va rihanyo va nyika vuxokoxoko va ku hayi hina vana hi laha va tswariwile va helela kwalano va nge tlheli va ya ka ndzawulo ka ku ndzawulo mi swi twile musiku hitu hayi hambi wa zonda njhani Chauke va ndzawulo ya rihanyo hayi kwalano mi ni kombile ku mo va zonda hi ku lava nga na xiphiqo hi vona lava va fanele va kunguhata va amukela ku vana vana na siku lerinene Chauke vana na siku lerinene Chauke hayi Chauke mo va zonda va ndzawulo ya rihanyo mi nga zimba katsa helo la mi nga zimba katsa helo va ndzawulo ya rihanyo na nchumu hi ndlela leyo 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini u khometi timhaka ndaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na n'wana mingisero loyi nhlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani ipfukile enhlekani ipfukile butata epfukile bujani imali ya nyonga la bush la Zandi yes haleni sipfulile xikolo sa famba nyana mara butata kula mi lavisela ya mhaka xikolo xa Hluvukani xa le Zandi sisi na swi xa yimile phela sisi yakiwa ende mi vula yini mi vula ku lavisisa ku yini kwala uri a ku va dine va ku xita yakiwa xikolo va byele ma a va khuluma kola musi maro a ku vulavula mani hayi mali umthemba khosa la Zandi ni vula la ku kota ni vula la ku xikolo xi ta akiwa Zambia i mani a ku ri na problem ya xikolo xa le Zambia ku ri xi fanele xi yakiwa se va dine va tanela musi maro mara se nyana xa yimile va ka tiko va zwa hlenga timali ku ya ka nyansile nyana kona se mali ya xikolo lexi lundumbukile ne ngati ya humu
matwa sala ko hemba ebe riqingho ri n'wi tsema ala ku hemba mali ya xikolo lexi ya huma nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM va komba ndlela hi ndlela yeleyo and lava ku va hi ta twa van'wani va nga xava nkarhi laha hi twa ku va angula va ku yini hi ndlela yoleyo a hi tweneni va ndzawulo ya a hi tweneni xandla xa holobye ndzawulo ya dyondzo ya masungulo lava ya ningete hi ta va hi kha hi bula na vona dokodela Magabo Regina Mawule va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo hi twa ku va vone yini kolomu a va ri koho ka ku pfuriwa ka xikolo holobye nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM akhensa weta na vayingiseri va n'wina na vatswari na vana va xikolo na khensa swinene man migingiriko ya tidyondzo yi sungule nakambe xandla xa holobye mi vone yini laha mi ri koho n'we namuntlha la a ni ri kona tsake ngopfu because vana a va tile xikolweni na matixere ma tile tibuku va ti kumile fenichara i koho registration a ni vonanga vatswari lava tiseke vana ro sungula va teku registration va yi hete lembe leri nga hundza so swilo hinkwaswo swi fambe kahle namuntlha a ni nga ri kona so loko ni kuma report ka sekete na koho ka sekete swilo swi fambe kahle na ka district hinkwayo ya le Bush swilo swi fambe kahle ngopfu then na Mpumalanga the HOD a va kuma ti-report swa ku hayi swi famba kahle leswaku ti-district hinkwato swi fambe kahle na tiko hinkwaro because loko a ku ta va ku na timhaka a ni ta va se ni twile sweswi swi tikomba leswaku ku fambe kahle eswikolweni because a hi langusa leswaku vana va kumile tibuku na namuntlha siku ro sungula va nghenile titlilasini va dyondzo yi koho na learning and teaching and hi cheka na leswaku swakudya swi koho xikolweni hi cheka LTFM school nutrition furniture na matixere so la a yi nga kona problem nyana ko va infrastructure because xikolo lexi akiwe khale and va lava na titlasi mara infrastructure i program ya hina the whole country a yi le Bush ntsena a yi le Mpumalanga ntsena so na infrastructure problem but yi karhi i le ku yi lunghiseni ni salele timinete timbirhi kwala ka infrastructure xandla xa holobye xiphiqo i yini kahle mi hava yini lexi xi endlaku ku ze ku va problem tiko hinkwaro ku ze ku va problem remember leswaku hina hi specializer hi curriculum a hi specialize hi infrastructure hi kombela ti-department tin'wanyana ku fana na va public works hi kombela van'wamabindzu va yi endlela so swilo leswi u nga tshembela ka munhu swa ku va ye a ku endlelaka a swi fani na leswi ku endlaka wena so loko munhu a tiva swa ku i khome swo tala a nga ku byeli se loko mali i koho tiplan ti koho everything i koho mara u tshembele ka munhu un'wanyana se ku va na problem kokwalaho se swi vula ku loko ni nga ni mi twa kahle ko fana na sweswiwani n'wina mi feyila hi public works not necessarily public works because I tirhisi public works ntsena hi tirhisa na ti-development bank of South Africa i to tala ti-service provider mara a ti vukanga education ntsena va pfuna na health va pfuna na va social development van'wani va participate even ka private infrastructure se loko mi nyika ntirho munhu a nga ni byeli leswaku mavoko ya mina ma tele o vela teka kasi i la ku hetelela kun'wanyana ene lembe ra famba eka nkarhi walowo ene treasury loko a ku u la ku tsema timali ku xeta timali la tikweni a vona mali ya infrastructure i nga fambi a vela tsema koho so yo problem ya hina se hi ta huma njhani ka xiyimo lexi holobye ku lava hi tshama hansi na van'wamabindzu lava va hi tirhelaka infrastructure ya hina yi va hlamusela leswaku ka hina infrastructure is a priority eka vona it may not va ta hi teka tanihi bindzu ka hina a hi bindzu i service delivery se ku tiyisa na public works because public works i mfumo so voho va ta kota ku endla va tiva swa ku
loko vanhu va sola mfumo so va ta sola na vo public works so loko public works a increase capacity ya yena then swilo swi ta famba kahle. Holobye na swi tiva ku mina migingiriko yo tala hi ta bula siku rin'wana va na siku lerinene ku dye ku engeta nga khensa inkomo hi valava hi bula na vona xandla xa holobye wa ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eAfrika-Dzonga dokodela Regina Mawule lava hi bula na vona va ka va languta hi laha va nga famba kona va ri swilo swi famba kahle ya Mpumalanga va lava swilo swi famba kahle ya Mpumalanga ta vulavula na vufambisi bya xitichi va hi yisa ya xa hi ri a Mbombela hi vona mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona ngopfungopfu ka timhaka ta swikolo na hi tshama na holobye wa timhaka ta mintirho ya vaaki kwele a Mpumalanga va hi byela ku va tiyimisele ku lulamisa xiyimo lexi njhani na xexo le Zambia na xo a heta la hi kuma mhaka yoleyo la bula na mani Maria Nkuna bona va suka ka Mhlangaveza hi ku xiphemu lexi ya ka xona mingiseri wa mehe xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va Mhlangaveza Family Assurance